3rd BCom PA to present welcome address. Yesterday is not ours to record, but tomorrow is ours to win or lose. Good morning to one and all present here. It's my privilege to propose welcome address on this memorable occasion. Let me first of all invite our special guest, Dr. S. Vijay Kumar, Faculty in Management, Department of Management Studies, Periyar University, PG Extension Center, Dharmaburi. Welcome you, sir. And I would like to invite our department HOD and staff members. Last but not least, I welcome you, my dear friends. Welcome you all once again. Thank you. Thank you, Niveta. Now, I would like to call upon Mr. J. Prithvi Kanishka to give some introduction about our chief guest. On this auspicious day, I am immensely honored to welcome our chief guest, Dr. S. Vijay Kumar, a committed assistant professor with over 8 years of experience at leading academic institution, who teaches students from various social and cultural backgrounds. Skilled at taking up managerial roles and working in a team, which shows his ability to successfully work to tight schedules and deadlines. He is proficient at conducting, moderating, and marking up of required assessments, test, examination, and supplementary exams, and with handling traditional and modern teaching methodologies, using multimedia effectively, and much more. He has published 12 papers in remarkable international journals and shares his knowledge by giving a guest lecture, mentor, teacher, and guide to innumerable students and still counting. He is a lifetime member of an Indian Society for Technical Education's 2011. He organized the Students Motivation Program for on-campus and off-campus requirements, conducted B-Fest 2012 at Excel Engineering College, acted as event coordinator at Excel Business School, and many. Adding on to this, he not just has his knowledge but also learns and updates himself through attending workshops and seminars time to time, which adds up to one of his best qualities which he maintained that is demanded in his professions. We are looking forward to learn a lot from you, sir. You are truly an inspiration. Thank you. Thank you, Jai Prithvi Kanishka. Problems are like washing machines. They twist, they spin, and knock us around. But in the end, we come out cleaner, brighter, and better than before. Now, I would like to invite our special guest, Dr. S. Vijayakumar, Faculty in Management, Department of Management Studies, Periyar University, PG Extension Center, Dharmapuri, to give special address. Sir, Vijay sir. Thank you, Ananda. Sir. Yeah, Bhuvani. Follow Bhuvani. Sir, okay, sir. Start panna, sir. Start panni. Okay. Very good morning to one and all. First of all, I would like to thank Kamadhan Arts and Science College Management, Principal sir, Secretary sir, Department HOD sir, Dr. Saravanan sir, as well as the Mr. Bhubadi Magaraja sir, for giving such a great opportunity to serve you today for the webinar program like title of the Career Entry Skills. Once again, I thank to all the eminent professors, all the eminent legends to give us such a great opportunity today, sir, regarding this subject, regarding this webinar programs. Now, nothing to say anything about already I introduced about myself, the very good student about myself. We will discuss the next 1 hour regarding about the career entries, how they are going to be facing the problem, what are the things we used to follow to buy the interview time while they are going to be attending the interview time and all. Okay. Feel free to ask anything in between the time or end of the time, whatever the convenient time for you means, then feel free to ask me what you have doubt in your side means. Please be listen. At least in case any queries from your side means, please be asked. Bhubadi, start பண்ணிக்கலாங்களா? Okay, sir. Start panna, sir. Okay, thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Very good morning to one and all again. The students community from the Kamadeva Arts and Science College. This is my second program in your college. I already came for in 2017 for another program for in your same college.
Today the situation is like that to come over to meet you like guys because of the COVID-19 situation is very crucial situation is nowadays going on. Regarding that, we are going to be connect with the virtual program like the webinar program. See, generally we know that why I choose this topic means because nowadays the COVID is a very crucial time for us, no? Because the job opportunities and even education is also lost one of is the very like what do you say like the very backward position is going on because of the online virtual mode is only the thing is we are going to be connecting the people student community. Apart from these things, எப்படியுமே இருந்தாலும் ஆன்லைன் கிளாஸ் இருந்தாலுமே அந்த ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்து நம்ம ஒரு டவுட் கேட்கறதுக்கோ இல்லை கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு கனெக்டிவிட்டி வந்து இந்த ஆன்லைன் மோட்ல இருக்காதுன்னு என்னோட அபிப்பிராயம். பட் வேற வழி இல்லை, அதனால தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். விர்ச்சுவல் கம்யூனிகேஷன், விர்ச்சுவல் கான்ஃபரன்ஸ் தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ வாட் எவர் இட் மேபி, we may not going to be lose anything regarding about the academic oriented things. So that's why the institution um, take such a great initiative to be connected like people you or some other eminent trainers like me, like some other people from the various institutions, various research areas and all. Regarding wise that I want to be say about like the today topic like the career entering skills. The thing is the career entry skills because how we are going to attend the entries, what are the things we used to carry to go for an interview time, what are the things we used to follow by the interview time, how we are going to be behave the people like interviewer from the other people, how to face the interview, what are the circumstances actually is going on there like. So these are the things we are going to be discussed clearly in the today topics. See, the first thing is entering skills. What do you like call entering skills? So how we are going to be acted as a people, acted as a candidate in that particular organizations. See, in the sense, first of all, what are the things we need to be carrying in the first area? Prepare the resume. What do you like call resume? The resume means generally, you know, the resume is என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களை பத்தி உங்களோட எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷனை பத்தி லைக் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களோட அகடமிக் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ரெசியூம்ல வந்து நீங்க கிளியரா கொடுத்துருவீங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க கிளியரா நீங்க ஒரு பேப்பர்ல ரெடி பண்ணி அது சாஃப்ட் காப்பியோ இல்லை ஹார்ட் காப்பியோ நீங்க மெயில் பண்ணிட்டோ இல்லை போஸ்ட் பண்ணிட்டோ the interviewers, the company will be screening about your resumes. ஓகேங்களா? இந்த ரெசியூமை ஸ்கிரீனிங் பண்ணிட்டு இவர் வந்து இந்த ஸ்கில் செட்டுக்கு சூட் ஆவாரா ஆக மாட்டாரா அப்படிங்கிறத அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்கிரீனிங் ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களோட ரெசியூம் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு தே மே சென்ட் த லெட்டர்ஸ் டு த கன்சர்ன் பீப்புள். யாரெல்லாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ, ஐ மீன் ஸ்கிரீனிங் பண்ணி செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து கன்சர்ன் பர்சனுக்கு வந்து கால் லெட்டர்ஸ் அனுப்பிச்சிடுவோம். அந்த கால் லெட்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி as email people they are going to be ready to attend for the interviews. ஓகேங்களா? அப்ப அந்த ரெசியூம்ல போட்டுருக்கிறதெல்லாம் நீங்க கரெக்டா இருக்கீங்களா, அதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எது இருக்கா, ஸோ உங்களுக்கு எது தெரியல அப்படிங்கிற பார்ட் வந்து நீங்க டெஃபினட்டா அந்த இடத்துல அவாய்ட் பண்ணிட்டு எந்த திங்க நீங்க வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இல்ல எக்ஸ்போஷர் இருக்கோ அதை மட்டும் தான் நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களோட ரெசியூம்ல வந்து நீங்க அப்டேட் பண்ணணும். இன்கேஸ் வந்து ஏதோ சொல்றாங்க கம்பெனி இது கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க அப்டேட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு போய் இன்டர்வியூ டைம்ல அது சம்பந்தமா கேள்வி கேட்டா அப்படின்னா டெஃபினட்டா யூ மே பீப்புள் ஸ்ட்ரகிள் வித் த ஆன்சர்ஸ். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ் வந்து டெஃபினட்டா நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். அப்ப ஓகே சார், இதெல்லாம் போட்டுட்டு போயிட்டோம், இன்டர்வியூக்கும் கூப்பிட்டாங்க, அப்ப நாங்க என்ன சார் ஃபாலோ பண்ணணும், எப்படி சார் நாங்க பிகேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஒரு நெக்ஸ்ட் 1 hourல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? So first thing is first your resume. See, employees will consider resumes and cover letters that are flawless in format, grammar and spellings. அப்ப நீங்க கொடுக்குற ரெசியூம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பீப்புள், ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கம்பெனி, ஃப்ளோலெஸ்ஸா இருக்கணும், ஃபார்மட் ஓரியன்டா இருக்கணும், ஈவன் டு கிராமர் மிஸ்டேக் இல்லாம இருக்கணும், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாம இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருந்தாவே டெஃபினட்டா யூ மே அட்லீஸ்ட் யூ ஆர் குவாலிஃபைட் ஃபார் தட் 25% ஸ்கிரீனிங் ப்ராசஸ். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா resume should be also tailored to the specific job. எந்த ஜாபுக்கு அவன் ரெக்யர்மெண்ட் கேட்டிருக்கானோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்களோட நீங்க ஸ்கில் செட் அதில் இருக்கிற மாதிரி நீங்க பாத்துக்கணும். அவன் கேட்டிருக்கிற ஜாப் ஒன்று, நீங்க கொடுக்குற ஸ்கில் செட் ஒன்னா இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா இது வந்து மிஸ் மேட்ச் ஆகும், ரிலவெண்டாவே இருக்காது. ஸோ யூ மே பீப்புள் எம்பசிஸ் ரெலவெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அகடமிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ அப்ப வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஆக்சுவலி தே ஆர் கோயிங் டு பி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு எக்ஸ்பெக்டிங் த பீப்புள் லைக் யூ மீன்ஸ் definitely you may people to be
aware of the things to put it in the particular resumes. So that is the main thing we used to follow about to carry out the resume when you are going to be prepare yourself. Okay, at the same time, some of the people have to be some doubt. Sir, resume na enna, curriculum vitae na enna, biodata na enna. Biodata at least 1 or 2 pages on the short and sweet on the கொடுத்ததுதான் biodata. அது biodata maximum உங்களுக்கு எங்க தேவைப்படும் அப்படின்னா as a men and women இருந்தாலும் நீங்க ஒரு அலைன்ஸ் பாக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களோட ஆஃப் பீப்புள்ஸ் கேட்பாங்க, பொண்ணோட பயோடேட்டா கொடுங்க, மாப்பிள்ளையோட பயோடேட்டா கொடுங்க. அப்ப அந்த ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா 1 or 2 pagesல உங்களை பத்தி நீங்க கொடுப்பீங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், ஒரு கம்பெனின்னு போகும்போது, ஒரு ஒர்க் அட்மாஸ்பியர் போகும்போது, ஒர்க்கிங் கல்ச்சர் போகும்போது, யூ மே கிவ் த ஆல் த டீடைல்ஸ். சரிங்களா? your resume from beginning itself to end of the things going to be include all the things what you had an experience in the particular positions. சரிங்களா? அப்ப கிளியர் அண்ட் ஸ்வீட்டா வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணி கொடுக்கணும். அப்ப we have a lot of format to be here, right? ஸோ ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பேர் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எந்த ப்ரொபோஷனுக்கு அப்புறம் எந்த இது வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரா வந்து கூகுள்ல உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபார்மேட், நிறைய ஃபார்மேட் இருக்கு. அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி which one is best for you, suitable for you means then you can go for that to update your information. சரிங்களா? So the first thing is first your resume. That is the main thing. The next one, the main event of the job search entering. See, hundreds of applications will be come out to the organizations. How we are going to be the shortlister for your resumes. So அப்ப ஒரு கம்பெனில ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் டிஸ்பிளே பண்றான், நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்குறான், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறான் அப்படின்னா 100 of application வந்து இந்த கம்பெனிக்கு வரும். சரிங்களா? அப்ப as we people, how we are going to be suitable for the particular potential employees, the particular organizations. So அப்ப அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், we may identify, we may make it to be ready to send the resumes to the concerned organizations. சரிங்களா? The next one, what are the interviews is a skill. So interviewing is a skill. So this is question for us, right? So interviewing is a skill. Yes, interviewing is a skill because like any other skill, your interviewing improves with the practice. See, we are keep on to say the practice make them perfect. So I already given the word like in the PPT. Say for example, before we are going to be attend to some of the entry panel and the entry process, you may going to be make some practice. What kind of practice? Say for example, so many call centers is nowadays going on. There's some well-developed cities and developing cities. So you may tie up with them to attend some schedule of mock interviews. Mock interviews means what? ஒரு சாம்பிள். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரிஹர்சல் பண்ணிக்கிற மாதிரி. பிஃபோர் நீங்க இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி ஆன்சர் கொடுக்கணும், எப்படியெல்லாம் ஆன்சர் கேரி அவுட் பண்ணணும், எந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் வந்து நீங்க சொல்லணும், அவங்க எந்த மாதிரி கேட்பாங்க, உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சொல்லணும் அப்படிங்கிறத ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறது தான். நிறைய கால் சென்டர்ஸ் வந்து அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. ஆஸ் யூ பீப்புள் இன்ட்ரெஸ்ட் மீன்ஸ் தென் யூ மே ஜாயின் வித் தம் டு பே சம் ஃபீஸ் டு practice. Practice make them perfect. So this is the first step as we people are going to be do the some of the organizations. The next one, types of interview. See, interview பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன் அண்ட் ஒன் என்ன ஃபேஸ் டு ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நேர்முக தேர்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம். The next one, screening process அப்படின்னு சொல்லுவோம். The screening process அந்த டெலிஃபோன் இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க. டெலிஃபோன் இன்டர்வியூனா எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன் வந்து டெஃபினட்டா டெலிஃபோன் இன்டர்வியூஸ் இஸ் மோர் அட்வைசபிள். சரிங்களா? அப்ப ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரில இருந்து உங்களை இன்டர்வியூ பண்றாங்க அப்படின்னா வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலியமா, அப்ப நம்ம வெபினார் கனெக்ட் பண்ணிட்டு கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரின் கால் வந்து த்ரூ ஃபோன் காலா இருக்கலாம், வெதர் வந்து உங்களுக்கு கான்ஃபரன்சிங் காலா இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் இன்டர்வியூ இருக்கு. பேனல் இன்டர்வியூ. ஸோ பேனல் இன்டர்வியூ மீன்ஸ் என்ன, ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன்லயும் different type of panel people, they are sitting together to ask a question regarding about your job experience and about your profile, about your resume matter and all. சரிங்களா? The next one, the group discussion interviews. The group discussion means what? Because they are the interview people, they are going to give us the instant topic to you regarding some of the current affairs and the past things and all. You may people to going to be discussed with among the people who are always sitting with you, right? So the group discussion, and then otherwise the next thing is the task or technical interviews அப்படின்னு சொல்லுவோம். Usually
இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 3 4 to 5 டைப்ஸ் இருக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனிஷியல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிட்டன் டெஸ்ட் வைப்பாங்க. ரிட்டன் டெஸ்ட் எதுக்கு அப்படின்னா ரிட்டன் டெஸ்ட்ல உங்களுக்கு வந்து ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வைப்பாங்க. ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் இருக்கு அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறோம். ஒன்ஸ் அந்த பீப்புள் வந்து அந்த ரிட்டன் டெஸ்ட்டை கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதில் யாரெல்லாம் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து செகண்ட் ரவுண்டுக்கு சொல்லுவாங்க. செகண்ட் ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ரவுண்டாக இருக்கும். இந்த டாஸ்க் டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிபி ரவுண்ட் குரூப் டிஸ்கஷன் ரவுண்ட் அதுக்கு அனுப்பிச்சுடுவாங்க. ஸோ அந்த ரவுண்ட் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்குள்ள எந்த ஃபியர் இருக்கா ஏதாவது நர்வஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க. ஃபீல் ஃப்ரீ டு டுகெதர் அந்த ஃபீல் ஃப்ரீயா பேசிக்கிறாங்களா ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத அந்த செக் பண்றது ஒரு நாலேஜ் லெவலில் செக் பண்றதுக்காக அந்த குரூப் டிஸ்கஷன் லெவலில் வந்து ரவுண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அங்கதான் உங்களுக்கு இந்த டிமாண்ட் எல்லாமே நடக்கும். டிமாண்ட் மீன்ஸ் வாட் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, என்ன உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எவ்வளவு சேலரி வாங்கிட்டு இப்போ எவ்வளவு சேலரி எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த டெக்னிக்கல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிச்சுவேஷனல் பிஹேவியர் இருக்கும். ஸோ இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலாக உள்ள இருக்கிற ஸ்லைட் போகும்போது நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? சிச்சுவேஷனல் பிஹேவியர் அப்படின்னா என்னென்ன டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்றோம். சரிங்களா? The next one, the presentation. உங்களுக்கு presentation skill இருக்கா? Say for example, as you people after complete your academic thing, you are going to be joined any academic institutions. As you become a teacher means you should have to give us such a presentation, the board presentation or the front of the audience presentation. That is very must for us, right? So that type of interviews almost they're going to be conducting the organizations. So இதுல டிப் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா when you are invited to an interview, be sure to ask what type of interview you will have with your potential employer. அப்போ உங்களை ஒருத்தர் இன்வைட் பண்ணியிருக்கான், ஒரு கம்பெனிக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்கான் இன்டர்வியூக்கு வாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா அந்த இடத்துலயுமே ஆஸ் சம் பீப்புள் வாட் டைப் ஆஃப் இன்டர்வியூ இருக்குன்னு டெஃபினட்டா நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், கிளியர் பண்ணிக்கணும். அதாவது வாக்கின் இன்டர்வியூவா இருக்கும், இல்ல ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூவா இருக்கும், வேற பேனல் இன்டர்வியூவா இருக்கும், இல்ல போன் இன்டர்வியூவா இருக்கும், இல்ல கான்ஃபரன்ஸ் இன்டர்வியூ, whatever it may be. But you may people like ensure that whether which type of interviews is going on the organizations. சரிங்களா? அப்ப அதை வந்து நீங்க என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். சரியா? The next one, interview preparations. So interview preparationல பாத்தீங்கன்னா there are 3 important keys to effectively preparing yourself to sign in the interviews. அப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னா first of all know yourself. So interview preparationல first of all உங்களை பத்தி நீங்க தெளிவா இருக்கணும். The next one, dress in the part. அதை பத்தி நான் டீட்டெயிலா உங்களுக்கு சொல்றேன். Research the organization. What are the reason we are going to be research organizations? Because we nothing to anything about the organization. We are going to be handle the situation while the interview time. So that's the research the organization is should be very important for us to before going to be attending the particular job interview. சரிங்களா? The next one, know yourself. How well do you fit the job descriptions? So அப்ப இந்த ஜாபுக்கு நீங்க சூட்டபிளா, எப்படி சூட்டபிள்? அப்ப first of all you may clearly describe about your job, then only you're going to apply for the particular job. Say for example, what are the skills or abilities and qualities you have that can be in the organizations. So அவங்க என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எதிர்பார்க்கறாங்க, குவாலிட்டி எதிர்பார்க்கறாங்க, எபிலிட்டி எதிர்பார்க்கறாங்கிறத வந்து நீ கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு you may going to be apply. தேன்மொழி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுமா? தேன்மொழி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க. தேன்மொழி கொஞ்சம் மைக்கை மியூட் பண்ணுமா? Sorry for interruption, sir. Tenmoli, mute your mic, ma. Tenmoli, can you hear me? மைக் மியூட் பண்ணு மேம் சொல்றாங்க பாரு. வந்து போடு.
தேங்க்யூ. சரி, அப்ப வாட் ஆர் த ஸ்கில்ஸ், எபிலிட்டி, குவாலிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்குங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை தகுந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க அந்த பர்டிகுலர் ஜாபுக்கு அப்ளை பண்றதா இருக்கணும், அட்டன் பண்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ வாட் ஆர் த பெஸ்ட் ஃபிட் ஃபார் த ஜாப் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன், வாட் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார் த ஃபிட் இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அதை வந்து இந்த மாதிரி நீங்க ரிவ்யூ பண்ணி யூ மே கோயிங் டு அப்ளை த பர்டிகுலர் ஜாப். சரிங்களா? சரி, next நம்ம பார்க்க போறது important things while we are going to attend the interview, the dress code. Generally, as we are the students community, you know, so the dress code is very important for us while we are going to um, while we are going for a college time or after completing your college time, then we want to apply for the organization to some other job. The dress code is very important because what are the things we need to be followed? We have go for the interview time. Say for example, the professional dress requirements அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சர்வேட்டிவ் டார்க் ஷூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கன்சர்வேட்டிவ் டார்க் ஷூட்ஸ் அப்படின்னா அது எம்பிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்க, ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் நினைக்கிறேன். லைக் அந்த டார்க் ஷூட், அந்த கோட் ஷூட், அந்த டை எப்படிலாம் வியர் பண்ணணும், அது அதனோட colors, what are the colors we choose to wearing before you want to be tailoring the particular things. Okay, the conservative dark shoe is very important. The next one, the polished class with toe and dress shoes அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ நீங்க போடுற வியர் பண்ற ஷூஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாலிஷ் பண்ணியிருக்கணும், அந்த கால் நகங்கள்லாம் அந்த விரல்கள்லாம் மறைச்சிருக்கிற மாதிரி அந்த ஷூஸ் வந்து இருக்கணும், கிளியரா பாலிஷ் பண்ணியிருக்கணும். டோஸ் ட்ரெஸ் ஷூஸ், க்ளோஸ்டு டோ அண்ட் ட்ரெஸ் ஷூஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷூலாம் போடுவாங்க, அது ஈவன் ஷூ மாதிரியே இருக்கும், செப்பல் சாண்டல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். சாண்டல்ஸ்ன்னு என்ன, செப்பல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது, கிளியரா அது ஷூவா தான் இருக்கணும். அது வந்து கேஷுவல் ஷூஸ், கேஷுவலா இருக்கக்கூடாது, ப்ரொஃபஷனல் ஷூஸா இருக்கணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஷூஸா தான் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஸ்டைல். ஹேர் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி ப்ராமினன்ட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இருக்கிற இந்த யங்க ஜென்ரேஷன் பீப்புள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஹேர் ஸ்டைல் இஸ் somewhat differ. சொல்லுங்க பூபதி. சார் 1 minute சார். சொல்லுங்க சார் பிரின்சிபல் சார் இன் மீட்டிங் சார். ஓகே. கன்னி மேம். சார். ஓகே கண்டினியூ. Okay, sir. Okay. Good morning, sir. You can proceed, no problem. Good morning. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay, sir. Shall we start, sir? Okay. சரி, அப்ப அந்த கன்சர்வேட்டிவ் ஹேர் ஸ்டைல் வந்து டெஃபினட்டா நம்ம இப்ப இருக்கிற எங்க ஜென்ரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க பண்ற ஹேர் ஸ்டைல் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபரா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இரிட்டேட்டிங் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஒன்ஸ் நீங்க இன்டர்வியூ போற டைம்ல அந்த மாதிரி இரிட்டேட்டிங் பண்ற மாதிரி உங்களோட ஹேர் ஸ்டைல் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு உள்ளே விட மாட்டான். ஸோ அப்ப அந்த ஹேர் ஸ்டைலும் பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் கோட்ல நம்ம மெயினா சொல்றது ஹேர் ஸ்டைல். இமீடியட்டா உங்களோட அப்பியரன்ஸ் காட்டுறது பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த ஃபேஸ் இல்லையா, அந்த ஃபேஸ்ல இருக்கிற அந்த ஹேர் ஸ்டைல் தான். ஸோ அப்போ அந்த ஹேர் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா வெரி கன்சர்வேட்டிவா இருக்கணும், கட் அண்ட் ஸ்டைல்ல இருக்கணும். சரி, இது வெல் க்ரோம்டா இருக்கணும். சரி, சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்டர்ட் பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாங்கா லென்த்தா வச்சிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ட்ரிமவுட் பண்ணிட்டு போகணும், இல்லை ஃபுல்லா நீட் ஷேவ் பண்ணிட்டு போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட அப்பியரன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்க ஒருத்தர் பார்த்தாவே உங்களை வந்து வெல்கம் பண்ற மாதிரி உங்களோட அப்பியரன்ஸ் வந்து நீங்க கேதர் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ அந்த ட்ரெஸ் கோட்ல நம்ம மெயினா சொல்ல போறது இந்த ஒரு பார்ட் தான், கன்சர்வேட்டிவ் ஹேர் ஸ்டைல் அண்ட் கட் அண்ட் ஸ்டைல்டு ஹேர். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் டார்க் ஷார்ட்ஸ். சரி, மென் அண்ட் அப்படின்னா டார்க் ஷார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். சரி, அந்த பேந்தர் ஹோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உமன் அந்த மாதிரி டைப்பா வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்ப நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நோ விசிபிள் பாடி பியர்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அப்ப நம்ம வந்து அன்னெசரியா நம்மளோட பாடி விசிபிள வந்து we will not show to the other people like the particular entry times. So minimal jewelry. இப்போ எஸ்பெஷலி விமனா இருந்தாங்க அப்படின்னா நிறைய ஜுவல்லரி போட்டு நிறைய ஜுவல்லரி வேர் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது. ரீசன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தட் இஸ் நாட் இன் ஃபங்க்ஷன், because we are going to be only attend for the interviews. So you should people have to be wear only the minimal jewelry. See, ஒரு ஸ்டட் இருக்கலாம், அந்த ஸ்மால் செயின்ஸ் இருக்கலாம். Likewise used to wear in the time of interviews. The next very very important the perfumes and the deodorant use பண்ணுவீங்க. Some of the younger people, maximum the people are going to be using the collagen or perfumes. So no collagen and no perfume in the time of interview. சரிங்களா? அப்ப அதை வந்து நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம், டோட்டலா அவாய்ட் பண்றது இஸ் மோர் அட்வைசபிள். சரிங்களா? The next one
minimal makeup. ஸோ இப்போ யூஸ்வலாக ஜென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ மேக்கப் இருக்காது, அவங்களோட அப்பியரன்ஸ் சென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ மேக்கப் இருந்தாலே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் எஸ்பெஷலி இன் விமன், தேர் கோயிங் டு பி பீப்புள் லைக் த மோர் மேக்கப் இன் ஃபேஸ் அப்பியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த மேக்கப் இஸ் மச் மோர். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஃபிட் ஃபார் லைக் suitable for the position of while we are going to be attending interview time. So அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், max we are going to be reduced. The next one, um, pressed shirt and blouse. As far as men, as far as women, we are going to be concentrate these things. So the next one, Patina, some people that we using nowadays is a very trending, like the tattoo in the arms and some other places. So you should avoid the things while we are going to be. You should avoid the such a kind of things in the while we are going to be attending the interview times. So these are the 5 to 10 factors almost we are going to be looking for the dress code or for success when you are doing the interview times. Okay, wow. The next one, what to bring. Say for example, prepare your travel folder that includes. Say for example, while we are going to attend the interview, first of all, you have to ensure that yourself, the name, address, and phone number of the organization and your contact. So where we want to go, what are the things we are going to be carry in the particular position of interviews. So everything is keep yourself at least one day before you must be move for that particular places. At least you should reach the particular interview panel, interview organizations 30 minutes or 1 hour before to avoid such a unwanted tensions. சரிங்களா? அப்ப அந்த அன்வான்ட் டென்ஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு 10 நிமிஷமோ ஒரு half an hour அவங்க சொன்ன டைமுக்கு ஒரு half an hour 1 hour பிஃபோரா போயிட்டீங்க அப்படின்னா ரிலாக்ஸா இருக்கலாம். எந்த ஒரு பதட்டமும் இருக்காது, எந்த ஒரு நர்வஸ் இருக்காது. சரிங்களா? அப்ப எந்த ஒரு பயம் இருக்காது. டெஃபினட்டா நீங்க வந்து கான்பிடென்டா உங்களோட ப்ராசஸ் வந்து நீங்க பண்ணலாம். அப்ப டைரக்ஷன் மேக் ஷூர் தட் யூ நோ வேர் யூ கோயிங், டேக் எ பிராக்டிஸ் டைட் பிஃபோர் இட் பாசிபிள். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் அரைவ் பிஃபோர் தட் half an hour or 1 hour in the concerned places. The next one, and the copies of the resume and the reference sheet, paper and pen. See what are the needed for these things, because we have some class work or some small work will be given the employer. So at the time you may people they're going to be not searching anything like this. So at this time you may keep yourself the reference sheet and paper as well as pen for your purpose of writing some other things in your while interview time. The next one, a list of questions you will ask. So நீ என்ன கேட்க போறீங்க அப்படிங்கறது நீங்க prepare yourself first at the end of the interview panel time. சரிங்களா? So அப்ப list of the question you will ask in the time of interviews. The next one, the professional portfolio. If applicable அப்படின்னா professional portfolio நீங்க கேரி பண்ணலாம். Otherwise it's not mandatory. சரியா? The next one, research organizations. See, every employer ஒரு organization தான் நம்ம வந்து employees அப்படினோம். Employees expect you don't know that the organization what does that fit for India employment plans. So அப்ப அவங்களோட requirement என்ன, recruitment என்ன, what do you know about the organization, அவங்களோட ஆர்கனைசேஷனை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும், what are the organization service, என்ன ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றாங்க, என்ன மாதிரி சர்வீசஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களோட வேல்யூஸ் என்ன, அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அவங்களோட கல்ச்சர் என்ன, அவங்களோட ரீசன் நியூஸஸ் என்ன, அவங்களோட லீடர்ஸ் யாரு, இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும், கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிருப்போம். ஸோ அவங்க நாளைக்கு இன்டர்வியூ போனதுக்கு அப்புறமேட்டு அவங்க கம்பெனி பத்தி கேட்கல, எங்க கம்பெனி பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும், ஏதோ ஒரு 2 ப்ராசஸ் சொல்லுங்க, ஒரு பிஹேவியல் ஒரு 2 டாஸ்க் சொல்லுங்க அப்படிங்கும்போது அட்லீஸ்ட் we can able to say something about the organizations. Until unless we may not going to be say something very blind to the particular position. So that's what the research the organization is important factor while we are going to be attend the particular interview. சரிங்களா? The next one, be able to articulate what you have learned in the including understanding of its mission and philosophy. Say for example, integrate what you know in the questions you ask. So be able to articulate the learned process and include understanding of the mission of philosophy. And the organization, but you may going to be say something about like the integrated things and the questions is something about the understanding the organizations. You must be learn something to better for that position of your interview time. The next one, how we are going to be know about this such a things. So we may using the Google to know about the company website and career insight, what are the things going on actually in the particular organizations.
So everything will be searching through Google. So this is a thing we used to say like in the research of the organizations. So that is also mandatory things we used to follow by the in the position of your interviewing skills. The next one, interview day. What do you like call interview day? Take a time to compose yourself first of all. When you arrive to interview, the begins when you step out the car. Say for example, we know that as a student community, we know well like they greet everyone. Say for example, once you are going for in a college, you may greet your professors, you may greet your such fellow students, fellow friends, fellow classmates. So that is a very good attitude, you know. They greet everyone in a friendly manner, as a professionally manners. That is a very important for us. Often to staff are asking their opinion to candidates. So that's why before you want to get something permission, then you should ask the people like, excuse me, sir. Um, I'm coming from here, so and so. So how can I go? Where I want to go? Like this, we used to get the people like the particular organization. The next one, the greet interviewer by name with the smile and the direct eye contact. See here, I would say here again it will come for the body languages. The greet interview time, interview time ஒரு interviewer நீங்க greet பண்றீங்க, greet வெல்கம் சொல்றீங்க, ஒரு குட் மார்னிங் சொல்றீங்க அப்படின்னு. தட் இஸ் லைக் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த கிரீட்டிங்ஸ், ரைட்? அவங்ககிட்ட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்க நேமை சொல்றீங்க, ஒரு ஸ்மைல் பண்ணிட்டு அவங்ககிட்ட டைரக்ட் ஆல் கான்டாக்ட்ல பேசுறீங்க. அவர் பதில் சொல்லிட்டு இருப்பார், நீங்க எங்கேயே பார்த்துட்டு கூடாது, இல்ல நீங்க கேட்டு இருப்பீங்க, அவர் எங்கேயே பார்த்து. ஸோ லைக் இஸ் நாட் லைக் தட், இஸ் யூ ஷுட் நாட் பி ஆக்ட் லைக் திஸ். ஸோ யூ மேன் டைரக்ட் ஐ கான்டாக்ட் டு த பீப்புள் டு கெட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த இன்டர்வியூ. சரிங்களா? த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆஃபர் எ ஃபார்ம் நான் பாண்ட் கிராசிங். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், once you meet the people, you may handshake the peoples, not bond crashing. அப்ப வந்து அவங்களோட எலும்பு உடையிற மாதிரி வந்து கை கொடுக்க கூடாது. அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் கிவ் அ ஹேண்ட் ஷேக்கிங் 2 to 3 seconds அப் அண்ட் டவுன் வந்து நீ ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணிட்டு தென் யூ மே கிவ் அஸ் இட் ஷோ த பாடி லாங்குவேஜ், வெர்பல் பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் நான் வெர்பல் பாடி லாங்குவேஜ். சரிங்களா? இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம அந்த இன்டர்வியூ டேல வந்து யூ மே ஆக்ட் லைக் தட். சரிங்களா? அப்ப say for example, some people are to be acting as a conscious and some people are acting as an unconscious body language. You know, like conscious body language and unconscious body. What is the difference between both? So conscious body language means everything we know well about, aware of these things we are going to be, what we are going to do the next level. சரிங்களா? But unconscious body language means immediately we may call the people, men or women, they may going to be correcting themselves first. Say for example, once immediately call them person means அவனை எந்திரிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அவனோட ட்ரெஸ் சரி பண்ணுவாங்க, அவனோட ஹேரை வந்து சரியா இருக்கான்னு புக்கம் பண்ணுவான். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அன்கான்சியஸ் பாடி லாங்குவேஜ். அவனே அறியாம அவன் பண்ணக்கூடிய இந்த சில ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அன்கான்சியஸ் பாடி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுல வந்து யூ மே பீப்புள் வாண்ட் டு பி அவேர் சச் திங்ஸ் டு பி மெயின்டைன் இன் த கரெக்ட் பொசிஷன்ஸ். சரிங்களா? த நெக்ஸ்ட் ஒன் சொன்ன இல்லைங்களா, ஹவு டு ஷேக் த ஹேண்ட்ஸ். ஸோ ஒருத்தர் நம்ம கை கொடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து கை கொடுக்கணும், ஹவு டு ஷேக் த ஹேண்ட். ஸ்மைல் அண்ட் மேக் ஹை கான்டாக்ட் ஆஸ் டு ஷேக் ஹேண்ட்ஸ். ஸ்மைல் பண்ணிட்டு அவங்க ஐயை வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு, அவங்க கண்ணை பார்த்துக்கிட்டு கையை கொடுக்கணும். சரிங்களா? எக்ஸ்டெண்ட் யுவர் ஹேண்ட், பாம் ஷுட் பி டச் வித் த பாம் ஆஃப் தி அதர் இன்டிவிஜுவல்ஸ். சரி, நீங்க கை கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தே ஷுட் டச் வித், அவங்களோட பாம் டச் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா 1 or 2 seconds, 2 to 3 seconds, மேக்ஸிமம் 5 seconds தான் வந்து அந்த அப் அண்ட் டவுன் பண்ணிட்டு ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணிட்டு யூ மே ரிட்டர்ன் பேக் யுவர் ஹேண்ட். சரிங்களா? அப்ப யூஸ் அ ஃபர்ம் ஹேண்ட் ஷேக், அட்ஜஸ்ட் யுவர் grip to other person's hands. So that is also one of the attitude we may people that when we meet the such a time. சரிங்களா? The handshake is also even the men to men, women people that going to handshake. There are some of people they may not going to be encouraging the people to handshake, whether women to men, men to women. So that is not a matter, you know, but it's like one of the healthy process. So see, women people that are going to be handshaking to the others, whether men or women. That is not a matter. The next one, tell me about yourself. So every interviewer, first of all, to meet you, then ask you about like, tell me about yourself. Say, tell me about yourself. Na ungaloda personal பத்தி நீங்க சொல்லக்கூடாது. Describe yourself professionally, not personally. நான் சொன்னீங்களா,
டெல்மி அபவுட் செல்ஃப்னா நிறைய பேர் இன்னைக்கு என்ன நினைச்சுக்கிறீங்க, உங்களோட பர்சனலை பத்தி கேட்கறாங்க. நான் வந்து இங்க இருந்து வரேன், என் பேர் இது, என் கூட பிறந்தவங்க இத்தனை பேரு, எனக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு, எனக்கு இத்தனை குழந்தைங்க, இது பண்ணிட்டு அது பண்ணி உங்களோட பர்சனலை பத்தி மேக்ஸிமம் நீங்க until unless the people are going to be ask you. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிஸ்கிரைப் யுவர் செல்ஃப் ப்ரொஃபஷனலி. ப்ரொஃபஷனலா நீங்க வந்து உங்களை பத்தி சொன்னீங்களாவே அதுக்கப்புறமேட்டு அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி அப்படின்னா மட்டும்தான் யூ மே பீப்புள் டு சே சம்திங் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சரௌண்டிங் பீப்புள்ஸ். சரிங்களா? The next one, consider your answer as a 30 seconds. நீங்க சொல்ற அந்த ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா 30 seconds without any break. அந்த இடத்துல யோசிக்காம பாத்தீங்கன்னா 30 செகண்ட் ஒரு கமர்ஷியலா நீங்க சொல்ற மாதிரி சொல்லி முடிச்சுட்டே போயிடலாம். ஸோ யோசிக்கவே கூடாது. ஓகேங்களா? ஸ்டார்ட் யுவர் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹவ் த ரிலேட்டிவ் பொசிஷன்ஸ். ஸோ உங்களோட ஸ்கில் செட்டையும் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அவங்க ரிலேட் பண்ற மாதிரி பொசிஷன் பண்ற மாதிரி நீங்க உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து நீங்க கொடுத்துக்கிட்டு தென் நெக்ஸ்ட் அவங்கள என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அந்த ப்ராசஸுக்கு நீங்க சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அ திங். ஐ ஹோப் யூ நோ hereafter you may people not say about your personally. Say for example some people to ask about yourself, isn't it? And the next one, the interview begins. So interview start, I think sir இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? So ask permission to take few notes during the interview in case you need clarification at the end of the interviews. ஸோ இப்போ இன்டர்வியூ எடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட நீங்க பெர்மிஷன் கேட்கலாம். சார் நீங்க கேட்குற கேள்வியில நான் நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா? எதுக்காக அப்படின்னா ஃபைனலாக எனக்கு சில கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்கு, அப்போ நான் கேட்கறதுக்காக. ஸோ யூ ஷுட் ஆஸ்க் த பீப்புள் interviewer to get some notes and the clarification at the end of the interviews. It's like many of the countries are not going to be encouraged like you these things, but many of the companies are going to be give us such a opportunity to take like these things. Okay, wow. The next one, the listen carefully to the questions. It's okay to ask for clarification. Say, for example, some of the people they're going to start the question to you. You may not aware of that. At the same time, you not hear very clearly like this. Not able to understand. So, whatever it may be. But you may people to ask again, burden, sir. Sorry, sir. Please once again, sir. So you should ask like these things. That is the good questions. Let me think about my moment. So would you please repeat the question so I am sure about their meaning. So இந்த மாதிரி நீங்க அவங்க என்ன பண்ணலாம், அகைன் நீங்க வந்து பர்மிஷன் கேட்டு மறுபடியும் அந்த கொஸ்டின் நீங்க உள்வாங்கிட்டு உங்களுக்கு என்ன பதில் தெரியுமோ அந்த பதில் வந்து நீங்க சொல்லலாம். சரிங்களா? அப்ப கேட்டுட்டாரு உங்களுக்கு புரியல அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அப்ப யூ மே பீப்புள் டு aware, very conscious, very eager to ask the question, to say something answer about the related things what the interviewer should be asked. சரிங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நீங்க பாத்துக்கோங்க. The next one, show interest in the position through your eye contact, postures and attentiveness. ஸோ உங்களோட ஐ கான்டாக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் உங்களை கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்னா நீங்க பாத்துக்க எங்கேயோ ஒரு சீலிங்கோ இல்ல வேற எங்கேயோ உள்ள இருக்கிற ஃபேனையோ உள்ள இருக்கிற டெஸ்கையோ உள்ள இருக்கிற போனையோ பார்த்துட்டு நீங்க பதில் சொல்லக்கூடாது. ஸோ அட்டன்டிவா அவங்களோட ஐ கான்டாக்ட் அவங்க கண்ணும் உங்க கண்ணும் நேருக்கு நேரம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். சரி, வெரி உங்களோட ஜஸ்டஸ் நீங்க இப்போ நான் பேசும்போது என்னோட ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட் வருது இல்லையா, அதான் நான் ஜஸ்டஸ் சொல்லுவேன். என்னோட பாடியை நம்ம யூஸ் பண்ணி அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம ஜஸ்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மூவ்மெண்ட், பாடி மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, அந்த போஸ்டர்ஸ் ஜஸ்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அட்டன்டிவ்னஸா இருக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் பீப்புள் லைக் கேண்டிடேட்ஸ். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா யூ மே பீப்புள் வெரி attentive to attend the interviews. The next one, if you are interviewed by the several people, make eye contact with each one as you respond to the questions. ஒரு பேனல் 5 பேர் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டைம்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்ப அவங்க 5 பேரும் கொஸ்டின் கேட்கும்போது யார் கொஸ்டின் கேட்கறாங்களோ அவங்கள கரெக்டா பார்த்துட்டு அவங்கள பார்த்து நீங்க பதில் சொல்லணும். அதே டைம்ல ரிமைனிங் இருக்கிற பீப்புள் நீங்க பார்த்துட்டு பதில் சொல்லலாம். That is not a issues. See, paint your bridges and don't burn them. Remember that you are entering the organization as well as being interviewed. So the recruiter again and another questions. So he may going to be switch over, whether the question is okay for them means they will be switch over to the another questions. So இப்படிதான் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா initially they are going to be started the interviews to be begins. The next one, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல சொன்னேன் இல்லைங்களா, பிஹேவியர் டைப் ஆஃப் இன்டர்வியூல பாத்தீங்கன்னா சொன்னேன் இல்லைங்களா, பிஹேவியர் கொஸ்டின்ஸ் பிஹேவியர் மெத்தட் அப்படின்னு சொன்னீங்களா. அப்ப இதுதான் பிஹேவியர் பாத்தீங்கன்னா often the employees ask the question that will determine how well you use skills ability to real life situations. So
நீங்க உங்களை நான் சூஸ் பண்ணிடுறேன், நீங்க இங்க இந்த கம்பெனிக்கு வந்துடுறீங்க, எப்படி வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறோம், அந்த டாஸ்க் எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? ஹவு கோயிங் டு பி யூட்டிலைஸ் யுவர் ஸ்கில் செட் அண்ட் எபிலிட்டி டு மேக் எ சச் அ சக்சஸ்ஃபுல் ஒர்க்கர்ஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் பீரியட் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பிஹேவியர் ரிலேட்டடா இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே யூ ரெடி டு ஆன்சர் ஃபார் தட். ஸோ அதுக்கு தான் நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன், ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இன்டர்வியூ போறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல என்ன ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு, என்ன மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு, என்ன மாதிரி எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்றாங்க, வெதர் டெக்னிக்கல் ஓரியன்டா நான் டெக்னிக்கல் ஓரியன்டா, யூ மே பீப்பிள் அவேர் ஆஃப் தட், யூ மே கெட் சம் ரிசர்ச் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ், யூ மே கோ ஃபார் இன்டர்வியூஸ். ஸோ அப்ப அதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா டெஃபினட்டா அதுக்குள்ள அவங்க ஆன்சர் தெரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த பிஹேவியரல் கொஸ்டின் யூ மே வெரி ஈஸி டு ஆன்சர், வெரி ஈஸி டு ஆன்சர் தட். சரிங்களா? த நெக்ஸ்ட் ஒன், this concept is called behavioral based entering. The premise is the begin is the past experience and predict the future behavior. So people they're going to be test about yourself, the past experience as well as the predict the future behavior. So the behavioral question which you may people whether fit or not in that particular position அப்படின்னு. ஏன்னா அவங்களோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி கேட்கும்போது உண்மையிலே உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா யூ ஆர் வெரி often to say any answer for that, right? At the same time, the predict the future behavior. அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடுவாங்க, உங்களை கணிச்சிருவாங்க whether he or she are suitable for this position or not அப்படிங்கிறதா அதனோட மெயின் மோட்டோ. The behavioral question கேட்கறதோட மெயின் மோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா they may going to be identify the people whether fit or not, whether ability to work the conditions or not. சரிங்களா? The next one, it's a very very eminent மெத்தடாலஜி, இந்த ஸ்டார் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா எஸ் டினோட்ஸ் ஆஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ், டி டினோட்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ், எஸ் டினோட்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆர் டினோட்ஸ் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ். சிச்சுவேஷன் இஸ் லைக் டிஸ்கிரைப் த சிச்சுவேஷன்ஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு, அந்த சூழ்நிலையை வந்து எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க, அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வருவீங்க அப்படிங்கிறத தான் அது மீன் பண்ணுது. இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் அப்ரோச் டிட் யூ யூஸ். அப்ப ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறோம், ஒரு பீரியடை நம்ம ஷெட்யூல் பண்றோம், ஒரு பிளான் ஆக்ஷன் பிளான் நம்ம வந்து ப்ரொபோஸ் பண்றோம் அப்படின்னா வாட் ஆர் த டெக்னிக்ஸ் ஆர் வாட் ஆர் த அப்ரோச்சஸ் யூ கோயிங் டு பி டூ த பர்டிகுலர் பொசிஷன்ஸ். சரிங்களா? அப்ப அதை வந்து நம்ம மெயினா கேரி அவுட் பண்ணி கொடுக்குறது அந்த டெக்னிக்ஸ். வாட் ஆர் த டெக்னிக்ஸ் ஆக்சுவலி யூ ஆர் கோயிங் டு பி யூசிங் டு complete the process or complete the task. The next one, action. What action did you take? என்ன மாதிரி ஆக்ஷன் நீங்க எடுத்தீங்க அப்படிங்கிறத அந்த what are the action did you take in the past period, how we are going to be handling the situation in the present as well as the future positions. The next one, இந்த மூணுமே நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் the result will be come under very smooth manner. What was the result of your actions? இப்போ நீங்க இந்த பண்ணின சுச்சுவேஷன் யூஸ் பண்ண டெக்னிக்ஸும் நீங்க எடுத்த ஆக்ஷனுக்கும் ரிசல்ட் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கா நெகட்டிவா இருக்கா வந்து we may identify. So that's why the every organization they want to be using the star method, identify the people or analyze the people he or she are fitting the position or not. சரிங்களா? So the star method is also one of the factor we used to follow for the interviewing times. The next one, be prepared to give examples. So be prepared to give examples. See, behavioral questionல பாத்தீங்கன்னா latest the past experience and predict the futures. உங்களோட past experience பத்தி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, இல்ல ஃபியூச்சர்ல நீங்க எப்படி ஒர்க் பண்ண போறீங்கிறது டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஆல்வேஸ் இன்க்ளூட் அவுட்கம்ஸ். ஸோ எப்படி அவனோட அவுட்கம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கிரைப் த சேலஞ்சிங் ப்ராஜெக்ட் ஆர் அசைன்மெண்ட். ஒரு நிமிஷம். Sorry for the interruptions. Okay, so the describe the challenging project and assignment. So அப்ப சேலஞ்சிங் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறோம், ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா whether he or she are able to work the environment, work the conditions, work the techniques அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். Tell me about the time when the project or assignment did not go well. அப்ப
எப்படி ஒர்க் பண்ண போறோம், அசைன்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், அப்ப எப்படி போக போகுது அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து கிளியரா வந்து அந்த இன்டர்வியூ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி. டெல் மீ அபவுட் த டைம் வென் யூர் ப்ராஜெக்ட் ஆர் அசைன்மெண்ட் டிட் நாட் கோ வெல். அப்ப யூ மே ட்ரை டு சே சம்திங் அபவுட் த ப்ராசஸ் வேர் கோயிங் டு பி குட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிற மாதிரி the prepare gives examples. Tell me about your time when you improve your process, whether the classrooms or canals, athletic examples. Say, for example, when the time when we improve the process, whether it is the situational handling, ஓவர்கமிங் த பீரியட். சரிங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க, என்ன மாதிரி கிரீவன்சஸ் வந்து நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க, அதுக்கு எப்படி ரெசல்யூஷன் கொடுப்பீங்க, அதுக்கு எப்படி மென்டரிங் பண்ணலாம், ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு பி என்கரேஜ் த பீப்புள் அப்படிங்கிற மாதிரி you may give us such a positive answer to the comments, because that is also impress to the people like interviewer in that organizations. So அப்ப இந்த மாதிரி எக்ஸாம் எல்லாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா, so you may ready to answer them. So the sample questions and the answers. So ஒரு recruiter வந்து கேட்கிறாரு, I see that you did not internship with the did an internship with a company X. ஒரு company Xங்கிற கம்பெனில வந்து நீங்க internship போயிருக்கீங்க. Give me some examples of key accomplishment and lessons that you learn on the job. அந்த கம்பெனிக்கு நீங்க internship போகும்போது ஏதோ ஒரு ஒர்க்கை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பீங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருப்பீங்க, டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருப்பீங்க. ஸோ அதனோட லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது, as a student you may say something about this type of answers. ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா கீழே. 1 year ago I was offered an internship with the X company based on my specialized training in graphic and web page design. நான் ஒரு வருஷம் முன்னாடி ஒரு கம்பெனில இன்டர்ன்ஷிப்பா ஒர்க் பண்ணிருந்தேன். நான் என்னோட ஸ்பெஷலைசேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக் வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்றேன். என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா லைக் நியூ பேஜ் டிசைன் பண்றது, மோர் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிற மாதிரி அந்த வெப்சைட் நான் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தேன். So currently my web design is still in that supported for business activities. So அப்ப நீங்க பண்ண ப்ராஜெக்ட் சொல்லலாம், அந்த வெப்சைட் நேம் சொல்லலாம், இமீடியட்டா whether into the going to be check it out whether it is true or not. So அந்த மாதிரி நீங்க என்ன சொல்லலாம், உங்களோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் கெட் லைக் சம் கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் பேனல். சரிங்களா? The next one, why should I consider your strong application for this questions? அப்ப ஒரு இன்டர்வியூர் வந்து நீங்க தான் ஒரு ஸ்ட்ராங் அப்ளிகேஷன் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும்னா உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும், பி செல்ஃப் அஸ்யூர் அண்ட் நான் ஆர்கன்ட். இப்போ செல்ஃப் அஸ்யூர்டா இருக்கணும், ஆர்கண்டா இருக்கக்கூடாது. ரிலேட் யுவர் நாலேஜ் ஸ்கில்ஸ் எபிலிட்டிஸ் டைரக்ட்லி டு த ஜாப். உங்களோட நாலேஜ் வந்து டைரக்டா ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். எபிலிட்டி டு கெட் அதர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களோட ஜாப் பொசிஷன் இருக்கணும். ஷோ யுவர் பேஷன். உங்களோட பேஷன் வந்து ஜாப் ஓரியன்டா இருக்கும். டெல் அண்ட் செல் யுவர் ஸ்டோரிஸ். ஸோ இதெல்லாமே என்ன சொல்றது, வை ஷுட் ஐ. ஸோ இதெல்லாமே நீங்க என்ன பாசிட்டிவ் தாட்ஸா நீங்க முன்வைக்கும் போது டெஃபினட்டா த பீப்புள் இன்டர்வியூஸ் தி கெட் சம் இம்ப்ரெசிவ் அபவுட் யுவர் பொசிஷன்ஸ். சரிங்களா? தி நெக்ஸ்ட் ஒன், த வீக்னஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ வீக்னஸ், எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அ வீக்னஸ். ஸோ வீக்னஸ் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்க, இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு யுவர் ஹெல்த்தி அண்ட் வெல்த்தி ப்ராசஸ். வெதர் நீங்க பாடி ரிலேட்டடா இருக்கிறது வந்து வீக்னஸ், பாடி ரிலேட்டட் அவ்வளோ பிசிக்கலா ஃபிட்டா இருக்குங்கிறது ஸ்ட்ராங் நீங்க சொல்ல முடியாது. சரி, weakness is it's almost depend upon your skilled oriented things. Say for example, weakness is not in a character flaw. Now, it's not a character flaw. It's a honest to say always is an example that is not job related. சரிங்களா? Always describe the weakness in the past tense and discuss it briefly how you are going to be. So the weakness அப்படின்னா அந்த past tense தான் இருக்கணும். So it's not going to be any present in future tense இருக்கக்கூடாது. Avoid the answers such as I am a perfectionist. அப்ப இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஐ எம் as a perfectionist. அப்ப நான் perfectionist நீ perfectionist கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறோம். ஸோ யூ மே பீப்புள் they going to be avoid such a kind of this kind of answer to the interviewers. சரிங்களா? The next one, good and bad answers. ஸோ எப்படிலாம் ஆன்சர் சொல்லலாம், எப்படிலாம் ஆன்சர் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எக்ஸாம்பிள் இது. I do such a good job that it makes everyone else nervous how great I am. ஸோ அப்ப இந்த மாதிரி உங்களை பத்தி நீங்க பெருமையா சொல்லிக்க கூடாது. ஸோ யூ மே give us grievances or some positive thoughts about your past experience. You may going to be put it down the front of the interviews. சரிங்களா? ஸோ மை கிரேட் வீக்னஸ் இஸ் would have to speaking in public. என்னோட கிரேட் வீக்னஸே பாத்தீங்கன்னா நான் பப்ளிக் கிட்ட தொண்ணு நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். அப்படி நான் பேசுறது என்னோட நான் வீக்னஸ் நினைக்கிறேன். I don't think it is something that comes as a natural to me, but so I have to take in courses X and Y to get some practice.
as well as put myself in situation where I was forced to improve. So, அப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன்? So I want to get such a learning process to begin in the first um, thoughts to be proposed in the future levels. அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க அந்த எது குட் எது பேட் ஆன்சர் நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணி யூ மே டெல் தம் டு ஆன்சர் இஸ் வெரி கிளியர் பேசிஸ். சரிங்களா? What question do you have for me? So in case as an interviewer they're going to be asking like you வாட் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா என்கிட்ட கேட்கறதுக்கு அப்படிங்கும்போது நீங்க ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ண சொன்னீங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்லயே சொன்னேன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க சில கொஸ்டின்ஸ் அப்ப அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க கேட்கலாம் ப்ரிப்பேர் லிஸ்ட் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் 3 to 5 இன்டெலிஜென்ட் ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா as a email people nowadays the Google is very familiar in the searching engine going to be searching some of the interview question to ask அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க கொடுத்தீங்கன்னாவே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும். எந்த மாதிரி கேட்கலாம் எந்த மாதிரி கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க வந்து யூமே ஐடென்டிஃபை யூமே கெட் ரெடி டு தம் டு ஆஸ்க். சரிங்களா? அப்ப டு நாட் ஆஸ்க் அபவுட் சேலரி பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் வெக்கேஷன் டைம். தீஸ் இஷ்யூஸ் ஆர் டிஸ்கஸ் வென் யூ ஆர் எக்ஸ்டெண்டட் எ ஜாப் ஆஃபர். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் நீங்க எப்போ எடுக்கணும் அப்படின்னா you are discussed when you are extended a job offer once and you will be you are eligible to get a job offer means you may going to ask this kind of question. So until unless you are not going to be ask this question to the interviewers. சரிங்களா? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கேட்க கூடாது அப்படிங்கிறது. சரிங்களா? So sample question when you are going to ask. So இதெல்லாமே illegal questions. Likewise. Please stay online. Then I will move the next slide. Yes. So this is an entry tips for success. See, what are the things we used to follow while we are going to get success in that entering time? சரிங்களா? அப்ப என்ன மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் இருந்தா நீங்க வந்து you should get like success in that your career. Say for example, first thing, first impressions. See, normally we used to say, the first impression, the best impression அப்படின்னு சொல்லுவோம். See here, the first words you speak count. It's a pleasure meeting with you. So ஒருத்தனை நான் மீட் பண்ண அப்படின்னாவே டெஃபினட்டா மை பிளஷர் டு மீட்டிங் வித் யூ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அவங்க ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணிட்டு நம்ம கிரேட் பண்ணிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஷெட்யூலிங் திஸ் டைம் டு மீட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு கிரேட் பண்ணிட்டு அந்த வேர்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாக் வித் ஷோஸ் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். People who walk 10% faster than they normally do at pose, they are getting more done. அப்ப யூஸ்வலா as a people நார்மலா நீங்க வாக் பண்றதுக்கும் அந்த இன்டர்வியூ டைம்ல நீங்க வாக் பண்றதுக்கும் you may going to feel some such a difference. சரிங்களா? அப்ப faster than 10% for the normal walk to present walk அப்படிங்கிறதா இதனோட one of the things we used to say. The next one, and dress for success. We discuss things, a lot of things about the dresses. From head to toe should reflect the impossible grooming. The hair, collar, tie, scarf, and other accessories should be reflection of the quality persons you are. So இது எல்லாமே வச்சு நீங்க வந்து ஒரு குவாலிட்டியான பர்சன் தான் அப்படிங்கிறத இமீடியட்டா வந்து அப்பியரன்ஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அப்போ the dress is major role to be acted as the interview time. சரிங்களா? இட் இஸ் the fact that life that we do judge books. சரி ஒருத்தரை பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிட முடியாது வெதர் இஸ் குட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறது. அதுக்குதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம், ஜட்ஜ் புக்ஸ் பை தேர் கவர்ஸ். அவங்கள பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் whether the person is will come for entries or not. Of the remarkable business today, your image, the importance, what you know, they must be fit in or not. சரிங்களா? அப்ப dress is also one of the important factor we used to follow while they are going to be attending the interview time. சரிங்களா கண்ணா? The next one, இமேஜ் டிப்ஸ் ஃபார் மென். ஸோ ஒரு மென் அப்படின்னா அவங்களோட இமேஜஸ் எப்படி இருக்கணும் வைல் ப்ரிப்பேரிங் த டைம், ப்ரிப்பேரிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த டைம் ஃபார் இன்டர்வியூஸ். ஷூஸ்
invest in a conservative color, navy or gray கலர்ல வந்து என்ன பண்ணணும், அவங்களோட சூட்ஸ் அந்த ட்ரெஸ் நீங்க போட்டுக்கூடிய ஃபேண்ட் ஷர்ட்டு இல்ல கோட்டோ வந்து இந்த கலர்ல இருக்கிற மாதிரி மேக்ஸிமம் பார்க்கணும். ஜாக்கெட் அண்ட் ட்ரௌசர் ஷுட் பி கோஆர்டினேட், மேட்சிங்கா இருக்கிற மாதிரி போடணும். செக் ஃபார் ப்ராப்பர் பிட், நல்லா பிட்டா இருக்கா, இல்லை ஒவ்வொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் டெய்லரிங்ல போடுவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. செக்கிங் ஃபார் ப்ராப்பர் ஃபிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வஸ்டர்ட் wool ஆர் wool கார்டனிங் டு த wrinkle டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களோட சூட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் பி சூட்டபிள் ஃபார் த பர்சன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பொசிஷன்ஸ். ஸோ ஷர்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாங் ஸ்லீவ் ஒயிட் ஷர்ட் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ ஒருத்தர் பையன் வந்து ஒரு ஷர்ட் போடுறோம் அப்படின்னா ஹாஃப் ஸ்லீவோட லாங் ஸ்லீவ் வந்து மோஸ்ட் சூட்டபிள் ஆப்ஷன் ஃபார் த என்ட்ரி டைம். லைட் ப்ளூ இஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ். அப்போ லைட் ப்ளூவா இருந்தாலும் இட்ஸ் அ மோர் அஃபோர்டபுள், more like opinions based, very consultative based actions. The shirts in 100% cotton are good investments. 100% cotton shirts in use பண்ணாலும் it's almost very useful for the very quality persons like you show to the others, சரிங்களா? Have it professionally, I know the interest, சரிங்களா? The next one, belts and shoes. இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுட்டு என்ன மாதிரி பெல்ட் யூஸ் பண்ணணும் அது எல்லாமே இப்போ சொல்லியிருக்கோம். லெதர் பெல்ட்ஸ் இன் பிளாக் அண்ட் பர்குண்டி டு மேட்ச் யுவர் ஷூஸ் ஆர் குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த விங் டிப்ஸ் போட்டுறது மோர் கன்சர்வேட்டிவ் மேக் தென் டாசர் லோஃபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஈவன் நீங்க போட்டிருக்கிற பேண்ட்டுக்கும் ஷர்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாம இருக்கிற பெல்ட்டுக்கும் நீங்க போட்டிருக்கிற ஷூஸுக்கும் சாக்ஸுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாம இருக்கணும். ஸோ யூ மே கோயிங் டு பி கிவ் அஸ் such a clear clear consideration to be added to this kind of things. But ties smaller than pattern, more authority. ஒரு ஷர்ட் போடுறீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஃபேன் போடுறீங்க அப்படின்னா, ஒரு கோட் வியர் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எந்த டை யூஸ் பண்ணா மேட்சிங்கா இருக்கும் அப்படிங்கறத என்ன பண்ணணும், நீயுமே டிஸ்கிரைப் யுவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட், சரிங்களா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். த நெக்ஸ்ட் ஒன், இமேஜ் டிப்ஸ் ஃபார் விமன். ஸோ அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம், லைக் இந்த விண்டோஸ் navy, gray on top and black are the good suit colors for invest when building a wardrobe. So skirt should be not shorter than 2 inches above the knee. Worsted wool is the best. So idellame like as a woman we are going to be considered to be such things to be wearing while we are going to be attending the interview times. So the dressing sense is also main factor where they are going to be acted as in the interview panels. Because of, so as far as the appearance from the human beings, as the people they're going to be judge yourself whether the person is quality or not. So apart from the skill set, apart from their knowledge, you may people they're going to be behaving like this means definitely it's like a one part of credit score about your entry positions. So the dressing sense is a very important factor while we are going to be attending the interviews. The next one, accessories. Shoes should be darker than the shoe and bedded at least in 1 inch heel. ஒவ்வொருத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷூ போட்டாங்க அப்படின்னா 2 இன்ச்சு ஹீல வச்சு போடுவாங்க. Because many other people they feel very sharp means there may people they will be using the high level heeling shoes and chappals. But maximum you should avoid these kind of things. சரிங்களா? The hosiery should be skin tone அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? The skin tone is very while they are going to be to be acted as an accessory, the kind of material to avoid to such a position while you are going to be wearing the shoes and some other shorts in that position of entry time. Keep accessories to the minimum. So நான் சொன்னீங்களா, நீங்க போடக்கூடிய எந்த ஒரு அணிகலன்களா இருக்கட்டும், ஜுவல்லரா இருக்கட்டும், வெரி மினிமம் லெவல்ல இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. டோன்ட் ஷோ அதர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி என்ன சொல்றது, ஒரு காஸ்ட்லியா இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்க கூடாது. ஹேர் ஷுட் பி அவே ஃப்ரம் யுவர் ஃபேஸ். ஸோ உங்களோட ஹேர் இருக்கு அப்படின்னா அதை கிளீனா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், கோம் பண்ணிருக்கணும், தூக்கி வரி சீவி இருக்கணும். ஃப்ரீ ஹேர் விட்டுட்டு போகக்கூடாது. இப்போ உமனா இருந்ததுன்னா ஃப்ரீ ஹேர் விட்டுட்டு போகக்கூடாது. ஒரு ஃபேஸை மறைக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அப்பியரன்ஸ் இஸ் வெரி லுக்கிங் வெரி குட் அப்படிங்கிற மாதிரி யூ மே என்ஷூர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் தென் யூ கோ ஃபார் அன் இன்டர்வியூ. த மேக்கப் ஷுட் பி லுக் நேச்சுரல். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, மேக்கப் போடலாம், அதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானரியா இருக்கக்கூடாது. ஆர்டினரி ஸ்பெஷலில் இருக்கவங்க ஆர்டினரியா இருந்தா இட்ஸ் மோஸ்ட் advisable. The next one,
choose one handbag or briefcase, not both. ஏதா ஹேண்ட்பேக் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, இல்லை பிரீஃப் கேஸ். பென் கேஸ் வந்து நீங்க விமனா இருந்து அப்படிங்கன்னா ஹேண்ட்பேக் எடுத்துக்கலாம், இல்லை இதே பாய்ஸ் மென்னா இருந்தீங்க அப்படின்னா பிரீஃப் கேஸ் எடுத்துக்கலாம். பட் ரெண்டையுமே வந்து அட் டைம்ல நீங்க வந்து கேரி பண்ணிக்கூடாது, பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ டைம் டு கேரி அவுட் தோஸ் திங்ஸ் டு த பர்டிகுலர் பிளேசஸ். தான் you may give us a special attention to these things to belongings to kept some other places in the interview panel. சரிங்களா? So that is the thing we should avoid the extraordinary process. The next one, keep it conservative. Conservative dresses is a very important factor we use both day attending the interview time to based on that your positions. Do not wear collagen and perfumes. The perfume வந்து யூஸ் பண்ணவே கூடாது, ஏன்னா அடுத்தவங்களை வந்து அதை நம்ம என்ன இரிட்டேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? நீங்க நார்மலா பர்ஃபியூம் யூஸ் பண்றீங்க, டியோடரிங் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது மற்ற டைம்ல யூஸ் பண்ணிட்டு போங்க. பட் அந்த இன்டர் டைம் போகும்போது யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்மெல் அவங்களுக்கு பிடிக்கலாம், இல்ல பிடிக்காம போகலாம், இல்ல இரிட்டேட் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம். As you may people, they are going to be aware such things while we are going to be attending the interview panels. சரிங்களா? The next one, it feels like a uniform because it's a uniform. அப்ப நீங்க போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் மாதிரி இருக்கும், பட் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் யூனிஃபார்ம், பிகாஸ் இட்ஸ் லைக் குவாலிட்டி பர்சன்ஸ் சோஸ் லைக் யூ டு அதர்ஸ். சரிங்களா? தட் இஸ் த திங் பிஹைண்ட் தட். That is nothing other than these kind of things. The be aware of all details, the shine on your shoes and nail polish chips, etc. Be aware of all details, shine on your shoes, nail polish and chips, etc. So you may give us such a special attention to these things and all. சரிங்களா? The next one, body image. Use a good postures. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அப்போ ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் நீங்க மேக்ஸிமம் அவங்களோட போஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேசுங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கை அசைச்சு பேசுங்க, ஒரு பாடி மூவ்மெண்டோட பேசுனீங்க அப்படின்னா the people will impress you. சரியா? The give a firm handshakes. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், give a firm handshakes regardless of sex. அவங்க விமனா இருந்தாலும் சரி மென்னா இருந்தாலும் சரி, யூமே going to be give your hand with the people to reply to you. இல்லையா? அவங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னா you may handshake with them, otherwise it's not a problem. You may use your traditional way of greeting to them. சரிங்களா? The next one, the learn forward while listening and answering the questions. So while listening the first question and based on the listening the questions, you are ready to answer for that. The next one, hands about board, make eye contact. So make eye contact is very important while we are going to be speaking with others. So that is also we used to say the body images. The next one, speak with confidence. While we are going to be speak with others, very confidential oriented things. சரிங்களா? அப்ப கான்பிடென்ட் இல்லாம பேசுங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல தெரியுது நீங்க தெரியாம போயிடும், சொல்ல வர்றது சொல்ல முடியாம போயிடும். சரிங்களா? அப்ப ஸ்பீக் கிளியர்லி அண்ட் கான்சியஸ்லி. அவங்க கிட்ட பேசும்போது அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி பேசுங்க, தெளிவா பேசுங்க, கான்சியஸா பேசுங்க, ஏதோ பேசுறேன்ட்டு பேச வேணாம். சரிங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி இருந்தா அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட்ஸ் லைக் லைக் என்ன சொல்றது, such a thing is used to go for a good position. The project your voice and so that you are here. Project your voice and so that you are here. So உங்களோட ப்ரொஜெக்ட் உங்களோட வாய்ஸை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்தவங்களை கேட்குற மாதிரி பேசுங்க. That is also the advisable things while we are going to be followed by the interview time. Be prepared. You should have a briefcase or portfolio containing the following. ஒரு நீங்க ஒரு என்ட்ரி போறீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ப்ரிப்பேர்டா போனோம் அப்படின்னா, லைக் carry out the notepad, 2 erasable pens, extra resumes on the reference sheets, கால் லெட்டர்ஸ் ஏதாவது அந்த கால் லெட்டர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, இல்லை ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் எடுத்துக்கோங்க, உங்களோட எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ், ஒர்க்கிங் சாம்பிள்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கிங் சாம்பிள்ஸ் எடுத்து போகலாம். அது அப்ளிகபிளா இருந்தா மட்டும், otherwise until not necessary to carry out with your positions. So next one, special note for women and extraordinary. Special note for women. உமன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் வேணா கேரி அவுட் பண்ணுவோம், அதை நீங்க கேரி அவுட் பண்ணி போகணும். ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகணும் அப்படின்னா என்னென்ன நீங்க செக் பண்ணணும், செக்லிஸ்ட் போட்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா வாய்ஸ் கரெக்டா வருதா பூபதி? வாய்ஸ் ஓகேவா? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, okay. So interview checklist. Arrive 15 minutes early. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் half an hour before போங்க, at least ஒரு 45 minutes before போங்க சொன்னீங்க. But here I used to say the arrive 15 minutes before we are going to be attending the interview places. That is very advisable.
the dress should be appropriate. நாங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, ட்ரெஸ் வந்து அப்ரோப்ரியேட்டா இருக்கணும், காமன் டு ஆல், எவ்ரிபடி வெல்கம் டு யூ ரிகார்டிங் லைக் தீஸ் திங்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். நோ த இன்டர்வியூஸ் நேம் அண்ட் ப்ரொனன்சியேஷன்ஸ், அவங்களோட நேம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஈஸி டு ப்ரொனன்சியேஷன் கிளியரா இருக்கணும். நீங்க நீங்க பேசுற பேச்சு வந்து இட்ஸ் வெரி லைக் என்ன சொல்றது, கிளியர் கான்செப்ட்ஸா இருக்கணும். சரிங்களா? த நெக்ஸ்ட் ஒன், எக்ஸ்டெண்ட் வார்ம் கிரீட்டிங்ஸ். Extend warm greetings to handshakes. ஏற்கனவே சொன்னேன், how we are going to be handshake the people, whether men or women, it is not a matter. The sex is not a matter. Whether the people are going to be handshake the people at least 2 to maximum 5 seconds with up and down growth. Wait to be asked to have a seat. So the people asked to, until asked to say take your seat means they're not going to be sitting in the particular seat. Wait to be asked to have a seat. At least you should ask them to get a seat means then you may going to be sitting the places. Otherwise, you're not going to be sitting without any permission at all. Good eye contact. Keep on to say that eye contact is very important. The next one, enthusiasm. Enthusiasm means what? ஒரு ஜாலியா பேசுங்க, ஒரு பதட்டம் இல்லாம பேசுங்க. So அந்த மாதிரி how do we carry out these things in the time of period of interviews. The next one, knowledge of the company, interest and positions. We well know about these things. At least you should get some knowledge about the industries before going to attend the interview, the particular positions. Ready to answer the questions and all. So until other than we're not going to be make any breaking regarding like this. சரிங்களா? Central theme of questions. So அப்ப suitability, credibility, capability, compatibility, affordability, இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், ஜெனரல் தீம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். How will the questions be asked? Straight forward இருக்கலாம், problem solving இருக்கலாம். Listen. First of all, listen what they are going to be asked. Ask clarifying questions and the respond the first explaining how you gather the data needed to make the information decisions. So இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு while we are going to be attending the interview times. Next பார்த்தீங்கன்னா the behavior based questions. நான் லாஸ்ட் ஸ்லைட்லயே சொன்னேன், behavior based questions பார்த்தீங்கன்னா don't tell a story that will hurt you. ஒரு கதையை சொல்ல வேணாம், அந்த கதை வந்து உங்களை வந்து நோகடிக்கிற மாதிரி இருக்கு, அந்த மாதிரி நீங்க behavior question வந்து you're not ready to answer for that. If you don't understand the questions, please be clarified. Again, you should ask them to people. Please, pardon sir, please one more sir. Likewise, you should ask. Okay, explain what you hope and show from your story. Ask for the feedback and don't be intimidated. Okay, so in the மாதிரி question, unrelated question, you should be asked, should not be asked unrelated questions. Unrelated question அப்படின்னா what are the things? Who would you want to with you or standard on this deserted Iceland? So the மாதிரி unrelated questions maximum try to avoid. Other interviews also they try to avoid this kind of question in the period of interviewing. சரிங்களா? Again, I tell you, how do you formulate your answers? These are the 4 things in actually when they're going to be acted as a STAR method: situation, task, action, and the result. S denotes of situation, D denotes of task, A denotes of action, and R denotes of result. So almost situation, how we are going to be handling this situation. Once we are going to be give us such an action means how going to be schedule the action period or the time period to complete the process, the complete the task and all. Finally, how the result will come, whether they overcome the results, whether it is positive or negative, you may ready to answer for that. So the situation is method is also a very strong methodology, and many interviewers they're going to be interviewing the candidates. So interview types நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, screening interview, sequential interview, group interview, stress interview, performance interview, testing interviews, இதெல்லாமே உங்களுக்கு again I tell you, handling the negatives or objections. So be positive, never complain, recognize the store types of biases, recognize stereotypes of biases, stress your strengths and the compulse of your positions to avoid to yes or no answers. While you should hire you, give them reasons. நாங்க எதுக்கு உங்களை வந்து ஆஃபர் கொடுக்கணும், உங்களை எதுக்கு நான் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கும் போது நீங்க அதுக்கு என்ன மாதிரி பதில் சொல்றீங்க அப்படிங்கிறது பார்ப்பாங்க. The underlying the question is always why should I hire you? நான் எதுக்கு உங்களை எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூ உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க என்ன மாதிரி ஆன்சர் பண்ண போறீங்க, அதுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் இருந்துக்கணும்.
சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான். ப்ளீஸ் ஸ்டே இன் லைன். I will show another PPT. What type of question maximum? The 15th question I have. What type of question maximum major are the industrial companies are going to be asking people like you? Please be stay in line. I will share with you. ஆனா உனக்கு தான் எனக்கு வந்துருச்சு போறே என்ன Yes. Screen share ஆகுதுங்களா? எஸ் சார். பூபதி ஓகேங்கண்ணா. அது சிஸ்டத்தில் ஓப்பன் ஆகல, நான் மொபைலில் ஷேர் பண்ணுறேன். ஷேர் ஆகுதுல்ல? ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகேங்க, ஜஸ்ட் மினிட். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் மேஜரா உங்களுக்கு எல்லா கம்பெனில கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினா இருக்கும். டெல் மீ அபவுட் யுவர் எபிலிட்டி டு ஒர்க் அண்டர் ப்ரெஷர்ஸ். அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பாசிபிள் ஆன்சர் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐ கீப் மை கூல் வைல் ஒர்க்கிங் அண்டர் ப்ரெஷர்ஸ், மல்டி டாஸ்கிங் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் யூஸ்வலி ஹெல்ப்ஸ் இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன். ஸோ அப்ப டெல் மீ அபவுட் யுவர் எபிலிட்டி டு ஒர்க் அண்டர் ப்ரெஷர் அப்படின்னா யூ மே ரெடி டு ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் பாசிட்டிவ் மேனர். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் யுவர் வீக்னஸ்? ஜென்ரலா எல்லா கம்பெனிலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்காம இருக்க மாட்டாங்க. இட்ஸ் அ வெரி யூனிவர்சல் கொஸ்டின் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். தேர் கோயிங் டு பி ஆஸ்கிங் த பீப்பிள் லைக் இன் த இன்டர்வியூ டைம். உங்களோட பாசிபிள் ஆன்சர் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் ஒன் திங் அட் எ டைம். ஸோ இதுதான் உங்களோட வீக்னஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு பாசிட்டிவான ஆன்சர் வந்து யூ மே ரெடி டு ஆன்சர் தம். த நெக்ஸ்ட் ஒன், டு யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின் ஃபார் அஸ்? உங்ககிட்ட அவங்க கேட்கலாம். பாசிபிள் ஆன்சர் வென் கேன் ஐ ஜாயின் சார்? பாசிபிள் ஆன்சர் தானே. அப்ப நம்மள எடுக்கிறானே எடுக்கலங்கிறது செகண்டரி. சரிங்களா? உங்களோட பாசிபிள் ஆன்சர் என்னவா இருக்கலாம்? வென் கேன் ஐ கோயிங் டு பி ஜாயின் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களோட பாசிபிள் ஆன்சர் கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் இரிட்டேட்ஸ் யூ அபவுட் யுவர் கோவர்க்கர்ஸ்? உங்க கோவர்க்கர்ஸ் உங்களை இரிட்டேட் பண்ணா நீங்க என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க? உங்களோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? I believe in the teamwork even if I found anything irritating. I try to avoid it unless it personally affect me.
என்னைக்கு என்ன பர்சனலா அஃபெக்ட் பண்ணுதோ அது வரலும் நான் அதை பத்தி கண்டுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க உங்களோட ஆன்சரை கொடுக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த்? உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன? ஐ எம் குயிக் லேர்னர் அண்ட் கிரேட் டீம் பிளேயர். நீங்க உங்களோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கலாம்? வீக்னஸ்க்கு என்ன சொன்னீங்க? அதுக்கு ஜஸ்ட் சம்பந்தமே இல்லாம பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு வந்து சொல்றேன். ஐ எம் குயிக் லேர்னர் அண்ட் கிரேட் டீம் பிளேயர். சரிங்களா? அந்த மாதிரி யூ ஆர் ரெடி டு ஆன்சர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன். How long would you expect to work for this if hired? நான் உங்களை ஒர்க் எடுத்துக்கிட்டேன், உங்களை சூஸ் பண்ணிட்டேன், உங்களுக்கு ஆஃபர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு நாள் இங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க எதிர்பார்க்கலாம்? நீங்க எவ்வளவு நாள் இங்க ஒர்க் பண்ணீங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா, as long as I feel challenged professionally, எனக்கு நான் ப்ரொஃபஷனலா சேலஞ்சா இருக்கோ, சேலஞ்சுன்னு ஃபீல் பண்றேன்னா அது வரல நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களோட பாசிபிலிட்டி ஆன்சர் வந்து நீங்க கொடுக்கலாம். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன், ரீசன் பிகைன் லீவிங் யுவர் லாஸ்ட் ஜாப். என்ன காரணத்துக்காக உங்களோட முதல்ல இருந்த ஜாப் வந்து நீங்க விட்டுட்டு வந்துட்டீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கலாம்? ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் a பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் என்ஹான்சிங் மை ஸ்கில் செட். நான் வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பை தேடி வந்தேன். அது மட்டும் இல்லாம என்னோட வாய்ப்புகளை வந்து நான் என்ஹான்ஸ் என்ன நெக்ஸ்ட் லெவல் மூவ் பண்றதுக்காக, நிவர்த்தி பண்றதுக்காக, டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் வந்து ஸ்கில் செட்டை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க பாசிட்டிவா ஆன்சர் பண்ணலாம். டு யூ கன்சிடர் யுவர் செல்ஃப் சக்சஸ்ஃபுல்? நீங்க வந்து நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்னு ஃபீல் பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்ன ஆன்சர் பண்ணலாம்? எஸ், அப்பார்ட் ஃப்ரம் அப்ரைசல்ஸ் ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் earned a bunch of good colleagues in my life. எஸ், சம்பளத்தை தவிர, என்னோட ப்ரொமோஷனை தவிர, ஹைக்கை தவிர எல்லாமே எனக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. என்னோட கொலீக்ஸ் பஞ்ச் ஆஃப் குட் கொலீக்ஸ் இன் மை லைஃப், அதனால ஐ எம் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க யூ ஆர் ரெடி டு பாசிபிள் ஆன்சர்ஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன், டிஸ்கிரைப் யுவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டைல். உங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டைல் வந்து நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லலாம்? I will be constantly keeping a tab of assigned work with my subordinates and seniors. அப்ப அந்த மாதிரி இந்த finishing the assigned job and before deadlines. So அப்ப constantly நான் keep on to work with my subordinate as well as the finishing assigned the particular task period. So அப்ப உங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்லை நீங்க எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றீங்க? இந்த பாசிட்டிவ் வேல வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்றீங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன சொன்னோம். The next one, what are your expectations from this job? உங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்கும் இந்த வேலையில? உங்களோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? ப்ரொஃபஷனல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அண்ட் குட் ஃபியூச்சர்ஸ். என்னோட எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்கும்? ப்ரொஃபஷனல், ஏதாவது இதுல முன்னேற்றங்கள், என்னோட ஃபியூச்சர் முன்னேற்றங்களை பத்தி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களோட பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து நீங்க ஷேர் பண்றீங்க. ஆர் யூ a டீம் பிளேயர்? நீங்க வந்து ஒரு டீம் பிளேயரா இருப்பீங்களா? எஸ், the team which I was part of has successfully completed the project within the deadline. Definitely, I am going to be the one among the team player because they are going to be give us my put in my hard work to smart work to the team to company to grow up the next level. அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களோட பாசிபிள் ஆன்சரை நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். See, the next question பார்த்தீங்கன்னா, why have you been unemployed for such a long time? என்ன காரணத்துக்காக நீங்க வந்து ரொம்ப நாளா வந்து வேலை இல்லாம இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்லலாம்? I enrolled myself for an advanced personality development course along with some freelance work. ஸோ நான் வந்து ஒரு நல்ல கேரியருக்காக என்னை என்ரோல் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒரு கேரியர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் கோர்சஸ் வந்து பண்றதுக்காக நான் அந்த கேப்பை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி you may give us such a possible answers. The next one, what position do you prefer on a teamwork on a project? உங்களோட பொசிஷன் எப்படி இருக்கும், அது எப்படி நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க ஒரு டீம் ஒர்க் அப்படிங்கும்போது? இட் டசன்ட் மேட்டர் டில் ஐ லேர்ன் சம்திங் நியூ இன் எவ்ரி ப்ராஜெக்ட். அதை பத்தி எனக்கு அவ்வளோ இல்லை. நான் ஒரு நியூ திங்கிங் வந்து லேர்ன் பண்றவங்களும் எனக்கு எல்லாமே லைக் என்ன சொல்றது, தட் இஸ் நாட் அ மேட்டர் டு ஒர்க் வித் பீப்புள் லைக் ஹையரிங் ஃபார் மீ, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ். ஒய் ஷுட் வி ஹையர் யூ? நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த ஸ்லைட்லேயே காட்டியிருந்தேன். நான் எதுக்காக உங்களை எடுக்கணும், நான் எதுக்காக உங்களை ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் உங்களோட பாசிட்டிவ் ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? இஃப் யூ ஹையர் மீ இட் வில் பி a great platform to showcase my skills. நீங்க என்ன எடுத்தீங்க அப்படின்னா இது நல்ல பிளாட்ஃபார்மா இருக்கும். நான் யாருங்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறது ஒரு சான்சஸா இருக்கும். வாட் எவர் கோல்ஸ் ஐ செட் ஐ ensure to complete them within the stipulated time. நீங்க கொடுத்த டைமுக்குள்ள, நீங்க அலாட் பண்ண டைமுக்குள்ள வந்து நான் அதை ஒர்க் பண்ணி கொடுப்பேன். ஸோ இதுக்காகவே நீங்க என்ன எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களோட பாசிபிள் ஆன்சர் வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. So how do you see yourself in last 5 years from now? Last 5 வருஷமா உங்களை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னா, I see myself in a senior position managing important portfolio for these companies.
So for myself, the senior portion was managing. In the next and 5 years, I'm going to be the such a portion to be getting because of my hard work as well as smart work, going to be helpful to go for such a kind of positions. On the very possible answer, we are ready to give them. Okay, so these are the maximum questions they're going to be circulated by the companies. They're going to be asking like you whether the strength and weakness of the hiring, or why should I hire you? What are the needed to come out to be out of this kind of interview and all. So in the மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி கொஸ்டின் தான் இருக்கும். Apart from these things, you may people they're going to be search the Google. We will get in such interesting questions to be asked the people from the company side. ஓகேங்களா? So that's all my presentation up to today. Bhupati? Sir, tell me, sir. முடிஞ்சதுக்கு என்ன? Oh, okay, sir. Okay, sir. சார் விஜயகுமார் சார். சார் சொல்லுங்க சார். பரவாயில்லைங்க சார். சார் சொல்லுங்க சார். சார் நல்ல பிரசன்டேஷன் சார், எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். நல்ல பிளேலிஸ்ட் வந்து கண்டிப்பா வந்து வீட்ல கரண்ட் போயிடுச்சு சொன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. Thank you for me okay, sir, to okay, resource person for today. Thanks for you, sir, and principal sir and management. Bhupati Maharaja also. Thank you, student community and all. If I also thank any you, question from your students, please let me ask. ஓகே சார். ஏன்னா क्वेश्चंस என்ன பாத்துக்கலாம், இன்டர்வியூ क्वेश्चंस ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம். ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஏதாவது क्वेश्चंस ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்கம்மா. உங்களுக்கு இன்டர்வியூ ரிலேட்டடா ஏதாவது क्वेश्चंस இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. மெட்டீரியல் வேணா ஷேர் பண்றேன் சார். பூபதிக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன். பூபதி வேணா ஸ்டூடெண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் சார். அந்த பிபிடி மெட்டீரியல் எல்லாமே நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஓகே சார். ஓகே சார். Okay, sir. Thank you for giving us such a great opportunity to act as a resource person for your esteemed institutions. Thanks once again, sir. Okay, sir. Karani? Sir, Vijayalakshmi? Yes, sir. Yes, okay. Yes, ma'am. Vijayalakshmi? You can start. Thank you so much, sir, for your valuable thoughts with us. Thank you, ma'am. Thank you. Sometimes it's not always what you get. This the end, what you get is so much better than what you wanted. Now, I would like to call upon Miss A. Jessima Fatima, a first for third BCom IT, to share a vote of thanks. Good afternoon, everyone. I am honored and lucky to have the opportunity to give a out of thanks on the special day. I particularly liked Dr. S. Vijay Kumar's speech where he mentioned the career interviewing skill in the webinar. The way in which he explained the subject was extraordinary. I would like to thank all those organizing team, teachers and staff members. I must not forget to thank the teachers and volunteers who contribute to organize this conference. Finally, I again want to thank the principal, respected chairman and joint secretary ma'am for participating in this webinar. I would like to thank you again for making this event a success. Thank you, Jessina Fatima. Okay, sir. Thank you, sir. சார் அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிருமா? ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் உங்க மெயிலுக்கு வந்துடும். சார் இன்பாக்ஸ்ல போட்டிருக்காரு. அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து உங்களுக்கு மெயிலுக்கு வந்துருங்க. தேங்க்யூ சார். சார் விஜய் சார், தேங்க்யூ சார். சார் விஜய் சார்.
சொல்லுங்க Okay, sir. பூபதி, சொல்லுங்க. Sir, thank you, sir. Thank you, Kinna, thank you so much for your great opportunity to meet with resource person today. Thanks once again the management and the principal sir, HOD sir, and student community, especially for you. Thanks once again, Bhupati. Thank you all. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so Thank much. you. Okay, நான் sir. லெஃப்ட் ஆகிட்டுமா? ஓகே சார். ஓகே, தேங்க் Sir? யூ. இல்ல நான் லெஃப்ட் ஆகிட்டுமான்னு கேட்டேன். Okay, sir. ஓகே. சுரேஷ் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க.